Determination of thickness of a transparent material using biprism. So transparent material యొక్క థిక్నెస్ బైప్రిజం ఉపయోగించి డిటర్మైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్. ద థిక్నెస్ ఆఫ్ గివెన్ థిన్ షీట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్. ఇక్కడ థిన్ షీట్ ఏదంటే ఇది. దట్ ఈస్ ద transparent material such as glass or mica can be determined using biprism experiment. Now if a thin transparent sheet is introduced in the path of one of two interfering beams, the interference patterns gets displaced towards the beam in whose path and the sheet is introduced. By measuring the amount of displacement, the thickness of the sheet can be determined. So suppose ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బైప్రిజం ఎక్స్పెరిమెంట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ మైకా అవ్వచ్చు, గ్లాస్ అవ్వచ్చు, ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ యొక్క థిక్నెస్ కనుక్కోవచ్చు యూజింగ్ బైప్రిజం ఎక్స్పెరిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్. లెట్ సపోజ్ S1 and S2 ఆర్ ద coherent monochromatic sources. S1, S2 are coherent monochromatic sources which is placed at a distance small d. Virtual coherent monochromatic sources. So the point O is equidistant from S1 and S2. O is the point from S1 and S2 equidistance where we obtain the central bright fringe. Therefore the optical path S1O is equals to S2O. Let a transparent material G of thickness T and refractive index mu. So this is the transparent material which we need to determine the thickness. So that is a G. Refractive index is mu, will be introduced in the path one of the beams. So the optical path lengths S1O and S2O are now not equal and central bright fringe shifts is here. It is an important one. S1O and S2O are not equal. So the optical lengths S1 and S2O are not equal and the central bright fringe shifts to P. So central bright fringe shifts to P from O. So this is the figure. There are two sources S1 and S2 equidistant distance placed at the distance d. So here O is the equidistance from S2 and S1. So here we have to determine the thickness of T of given material, transparent material of G. So here S1 and S2 are two virtual sources. O is the equidistant from S1 and S2. So let capital G. So here G be a transparent sheet of thickness T and refractive index mu. So it is introduced in path S1O. So here transparent material introduced in the path S1O. And now optical path S1O not equal to S2O. So optical path S1O not equal to S2O. So central bright fringe shifts to P from O. Central bright fringe shifts to P from O. So that is, we can write like this: delta S1P is equals to S1P minus T plus mu T. Here T is mu is refractive index. T is the thickness of the transparent material introduced to S1P. So here delta S1P plus mu T minus T. Here T is common. Here T is common. So common T. S1P plus mu minus 1 into T. So delta S2P is we can write delta S2P is equals to S2P. So
optical path difference delta S1p minus delta S2p is equals to 0. So that is delta S1p వాల్యూ డెల్టా S2p వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే డెల్టా S1p ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ, డెల్టా S2p ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూస్. డెల్టా S1 ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ, డెల్టా S2 ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన. నెక్స్ట్ S2p మైనస్ S1p. సో S1p not తీసుకెళ్ళాం. But we have S2p minus S1p is equals to xt by d. This is the relation for optical path difference between the waves at p. So we have S2p minus S1p is equals to x small d by capital D here, where x is the lateral shift of the central fringe due to the introduction of the thin material. Here x is the lateral shift of the material. Central fringe due to the introduction of the thin material. So comparing both the equations, here observe, here LHS is equal, so comparing RHS, that is mu I minus 1 into T is equals to xd by capital D. So thickness of the sheet T is equals to xd by d into mu minus 1. So this method is not suitable for the determination of the thickness of the thick sheets. Due to ఇందువల్ల this method is not suitable for the determination of thick sheets యొక్క థిక్నెస్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ అనేది సూటబుల్ కాదు. ఎందుకంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ మ్యూ విత్ వేవ్ లెంత్ అండ్ లార్జ్ లాటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇందువల్ల ఈ మెథడ్ అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ థిక్ షీట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సూటబుల్ కాదు.